I'm sure I butchered the Portuguese, so my apologies. I'm originally from Madrid, Spain, so I do speak a little Portuñol, but I'm sure I didn't do a very good job with that. I also want to take this opportunity to introduce a current student of Global First Year, Bruna Queiteiro. And Bruna and I will be presenting today. I'll take the first 20 minutes, followed by Bruna, who will speak for another 20 minutes. And then we'll end the session with a Q&A with both of us answering questions, though I can tell you already that Bruna will be much more valuable in terms of describing to you what it's like at FIU than me, but I'm happy to answer any question I can as well. So why don't we go ahead and start? I'll do this presentation in English. Bruna, I believe, will be speaking in Portuguese. And so let's go ahead and start. Let's see if okay, there we go. So, so why FIU? FIU is a top-notch university, one of the leading universities in the United States. It's #1 in Florida, #1 public university in Florida. It's also number 78 in the United States. So FIU is one of the fastest rising universities in the US. So when, for instance, Bruna, who I said started the program this year, by the time she finishes her program 4 years from now, her degree will be much more valuable because we are rising so quickly in the rankings. So it really is just a wonderful university and a wonderful venue. Miami is fantastic. So there's just so many different reasons why FIU is the right place for most, if not all, of our students. You can see on this slide as well that there's a number of other rankings that are important to FIU. But what I would like to say at this point is I too was an international student. I came from Spain many years ago, and I would have done anything to have had a program like Global First Year. It's a wonderful program only for international students, and I'll get into the reasons why it's so special. But let me just start off by telling you a little bit about the campus location. And Miami is just a wonderful, vibrant city. The airport is about 20 minutes away from campus. The beach that you can see on the left-hand side of your screen is around a half an hour away. It's one of the best cities in the United States, but for Latin American students, and especially for Brazilian students, let me just say, there's not a better city on the planet. And what I mean by this is that all the companies that are in Miami are the Latin American headquarters of all the large organizations. You name the company, it's in Miami. It's Latin American headquarters. And these companies, you know, Uber Latin America, Coca-Cola Latin America, Visa Latin America, any company you can think of has its Latin American headquarters in Miami. And these companies are calling me, calling other stakeholders in the university, looking for students, for Brazilian students to work in these companies. So if your plans are to come to the United States, complete your degree, and then stay and work, and perhaps find a company that will sponsor you, there's not a better place in the entire planet. I don't care, Tokyo, New York, LA, you pick Madrid, pick the city, there's not a better place than Miami if your plans are to stay and get some work experience in the United States. So if you couple that with a fantastic top-notch university, and you'll see that that the Global First Year program really is very attractive. So it's, as you can see from this slide, it's more or less what I just mentioned. Miami was named the best U.S. city to do business in Latin America, and it's because of the Latin American headquarters.
My wife is Spanish as well. She's worked in the last 20 years that we've lived in the United States. She's worked in 4 different Latin American headquarters, and every single employee is from Latin America. There was a couple Spaniards, like my wife, one American, a token American, just there. We don't know what they do there. Everybody else was Latin American. And why? Because they're looking for young professionals who speak perfect English and perfect Portuguese, because all the transactions that are taking place in these companies is in Portuguese. So as far as our campus location, our main campus is in Modesto Marique campus, west of the city. You can see as well on the slide, one of the dorms has a pool. The dorms are like mini hotels. They're very, very nice. You can also see the library, as well as our grand university center, students center. It's a great campus. It's a little city within a city, and I'm sure Bruna will be able to talk a little bit about what the campus experience is like. But again, I mean, we have our own police, our own firemen. We got hundreds of restaurants, the dorms. You really don't have to ever leave the campus. Everything you need is in the campus. So let me just talk a little bit about Global First Year, and then I can talk a little bit about the academic part, and then how it's going to be in terms of your residential life. But Global First Year is a program, as many of you probably know, that was developed with international students in mind. You have to be a F1 student to join the program, and all the services that we provide for the students are unlike anything else any student at FIU receives. So for instance, my son just started at FIU this year as well. And he was born here in the United States. So he's not able to take the Global First Year program. So if he doesn't go to class, nobody's gonna call me. If he's not doing well in an assignment or in a course, nobody from the university calls me. That's the beauty of Global First Year. If you join this program, we will focus on your academic part of your life as a student and make sure that you are doing well in your classes. If you're not, we will assign you a tutor. If you don't go to class, you'll get a phone call from me asking you why you're not going to class. And what we're trying to do is we're trying to make sure that first year that you spend at FIU, that at the academic level and at the personal level, that you have a rich and vibrant year. So we're giving you the foundation to do well. But the end goal is not to finish Global First Year. That's not important. What's important is that you finish your 4-year degree. That's what's important. What's important is that you get an internship and you find a job after you finish at FIU. That's what's important. That's what drives me and drives the entire team. And that year that you spend with us, we're building that foundation so you'll have a successful 4 years. So as you can see on this slide, we'll give you a dedicated academic advisor. We will select the curriculum for you the first year to make sure that you're taking all the right classes so you're able on year 2, 3, and 4 to join and study the major that you want. So if you want to study business, we'll make sure that first year you're taking all the prerequisites that will allow you to then join the business school the second year. And we also will assign you a success coach, a college coach. That's going to make sure that at the non-academic level, at the personal level, that you're also integrating nice into the university, that you're joining clubs, that you're playing sports, that you have a rich, fulfilling first year. All of these added valued services that we offer you and that a normal FIU student doesn't receive is worth its weight in gold. I met with the provost a few months ago, and she mentioned to me that students, the Global First Year program, graduate with a higher GPA than the regular students, and they also have a higher graduation rate than the regular students.
And that's because of all the work that we do that first year to make sure that at the academic level and at the personal level, you are having a rich and full year. So as I was mentioning, the campus life on FIU is just fantastic. It's a university that's in the southern United States, so the weather's always fantastic. There's always students on campus. There's always something to do. There's hundreds of clubs for everybody to get involved and be active. Hundreds of sports clubs, music, museums. Miami is just a wonderful place, and so is the campus. So you can have a really rich campus life, like you see actually in the movies. I mean, it really is that it's very, very typical American, and it's just a wonderful experience that you'll have. There's also a number of programs at FIU that you can join to make your experience even richer. There's the Global Learning Medallion, which is a special program for students to join and be able to put that on their resume. There's GLOW, which is a volunteer club that G1Y, that the Global First Year Program runs. There's ISEP, the International Students Club. There's also, with the F1 visa, you have the ability to work on campus part-time. So I recommend that all students always work. It gives you a little bit of money in your pocket, and it also forces you to go out, meet people, improve your English, and really forces you to get out there and take advantage of the great opportunity that you have by having, your parents or sponsors helping you to come to the United States, because it's just a wonderful experience, but it's really on you, the student, to make sure that you get the most out of it. So myself and the entire team, we're here to help you that first year to make sure that that you're getting the most out of your studies. But at the end of the day, it's really up to you. We're just a resource, and we're happy to help. But make sure whatever university you go to, and I hope you come to FIU, that you take advantage of this great opportunity that you have. We also have a career services service that will help you prepare your resume, find jobs on campus, and really help you find that job. So once you finish your degree, that you'll be able to do an internship, because you have the right to do that with your F1 visa, and then hopefully find a company that will sponsor you and allow you to stay in the United States. Because if you're able to do that and get that experience, if you have a US degree, which is worth its weight in gold, and if you couple that with some work experience, some years of experience working in the United States, that also is worth its weight in gold. If you combine that and work for a few years here and then go back to your countries, for instance, that's how I did it, you'll see that you're going to be very, very successful because of that, the ability to speak perfect English, the ability to come back and have a US degree while all your friends that you left in your home countries stayed and studied there. You're coming back and it's really a transformational experience you're going to have. So as far as the majors at FIU, we have every single one that you can think of. Business, finance, and economics are our most popular degrees, but as you can see, we have plenty in the STEM field: biology, engineering, computer science. All of these programs are world-class, top-notch. There's, as you can see in this slide, there's also social sciences, humanities, like journalism, communication, criminal justice, digital media, political science. So there's plenty of programs that you can pick from. But again, with the first year, with a global first year program, your first year you're taking general education courses, the prerequisites that will then allow you year two to take any of these degrees that you see on your screen. Those first year courses are the exact same courses that any other student at FIU takes, and you will get the same exact credit as any other FIU student gets.
big difference is that we have this big support structure to help you the first year, whereas, as I mentioned, my son and any other student at FIU doesn't have that support structure. For those of you interested in business, it's one of the colleges that distinguishes FIU from other universities. #2 undergraduate program in the US. I can talk a little bit more about it later during the Q&A if anybody has specific questions about the business school. Another great school that we have is the Chaplain School of Hospitality. It's for hotel administration, another great program. But as I mentioned, even though I'm highlighting 2 or 3 of them, every single college or school at FIU is world-class. World-class faculty. The caliber of the students is top-notch. You will see that you will get a superb education in any program that you select. Our science and technology and engineering, our School of Engineering is also top rated. Cybersecurity, data science, Internet of Things are very popular as well. So let me jump now quickly. Let me see what time. Okay, so I don't have much time. So let me talk quickly about what your residential life will be, what your campus experience will be. We have dorms on campus where you'll be able to stay, and you can see here on this slide. Also from Bruna's background, it looks like you're in the dorm as well. So you have a sort of an insider view of what the dorm looks like. It's like a little hotel. They're great. You have all the services possible there. You'll see once you join the program that you'll have various options of housing. Some are more expensive than others. I recommend them all. There's not that much of a difference between housing option 1 and housing option 2. You'll see that what I would like to point out is that unlike the regular FIU students, and I'm not sure if you knew that, Bruna, students in the Global First Year program have their own room. So you don't have to share a room with another student. You do share a common space like the kitchen and the bathrooms, but Global First Year students have the ability, unlike any other freshmen, to have their own bedrooms. And we have a number of options, option A, option B, option C, they're all very similar. They're all great options. And the same is true of dining. You'll never go hungry at FIU. It's impossible. We have 35 dining locations on campus. Almost every school has its own. So if you study at the business school, you'll have a lot of options to eat there. But if not, we have a huge student center, as you can see in the slide, with hundreds of different options to eat. So again, you'll never go hungry at FIU. This slide is just a few pictures of the Global First Year family, some trips that we take. A few weeks ago, we went to the beach. We went to a Miami Heat game. We celebrate Thanksgiving. We are very, very engaged. You'll see that almost every other week, there's something that we do as a group. And then you have hundreds, if not thousands of options as a regular FIU student to be very, very involved and have a very rich and active college life. I'll skip this dining one. Then as far as costs, for those of you, not sure if some of you are starting in the summer term, or if most of you are joining in the fall, but tuition is around $23,300. You need to add to that dorm, which is usually around $8,000, the meal plan, which is around $4,000, health insurance, which is around $2,000. So the grand total is usually around $37,000. We do offer scholarships the first year, so for most students it goes down to around $32,000, $33,000. But that's what you can expect for the first year. As you can see from this slide, there's a few very important dates that you'll have to follow in terms of application,
payment, and also when you're expected on campus. So I would ask all of you to follow that. But if you have any questions, of course, speak with your counselor, and they'll be able to help you with this entire process. And just in closing, as I mentioned throughout the presentation, FIU really is an amazing place to live and learn. Couple FIU with a world-class destination, Miami, which is amazing just in itself, coupled with all the job opportunities as a Latin American professional, and it just is a fantastic option. So I highly recommend it, and that is it. So I will stop sharing my screen, and I believe that it is now Bruna who will say a few words. Thank you, everyone. Só segundo para eu botar em... Não. Oi, gente. Então, eu tô aqui para falar mais da vida dentro do campus, como realmente é. Para começar, eu vou falar um pouco sobre mim. Eu sou nascida e criada no Rio de Janeiro. Eu tenho 19 anos de idade. E eu me formei no Brasil, eu me formei no Colégio Internacional em 2020, então me formei no meio da pandemia. Eu comecei na FIU em 2021, no fall de 2021, em outubro, e eu comecei também no Global First Year Program. Eu estou fazendo major em engenharia biomédica e eu pretendo me formar em 2025. Então, eu vou começar a falar sobre a faculdade. Para começar, ela é em Miami. E eu acho que pensar assim, você mora em Miami, parece um pouco absurdo para mim quando eu me mudei para cá. Porque eu vinha muito para cá com minha família e eu pensava, nossa, essa cidade é tipo, para mim é muito boa, porque ela parece muito com a questão de temperatura e tal. Ela parece muito com o Brasil, é o mais perto que eu consigo, ainda mais sendo do Rio. Então, quando eu mudei para cá, eu fiquei, nossa, eu estou em Miami e eu estou fazendo faculdade aqui, então agora eu tenho a possibilidade de morar aqui. Então, foi um grande ponto para mim para escolher a FIU. E a FIU é uma faculdade teoricamente muito nova. Ela abriu em 1972. A maioria das faculdades aqui nos Estados Unidos são bem mais velhas que isso. E um dos grandes pontos altos para mim da FIU é a quantidade de internacionais. A gente tem 142 países diferentes, pessoas de países diferentes. E você nunca vai se sentir deslocado, você sempre vai achar a sua galera, porque é muita nacionalidade. E sem contar que a faculdade é muito grande, a gente tem mais de 55 mil alunos. Então a quantidade de pessoas que eu vejo por dia é muito grande. E como o David já falou, a gente tem muitos majors diferentes e todos eles são muito bem ranqueados nos Estados Unidos. A FIU é uma das maiores faculdades dos Estados Unidos, o campus dela é gigantesco. E como vocês podem ver, o campus, ele é muito bonito. Ele é um campus muito natureza, muito arborizado, os prédios são muito lindos. E a faculdade é muito grande. A faculdade, essa foto aqui, são só os dormes. A faculdade é tão grande que a gente tem nosso próprio código postal, departamento de polícia, tudo só pelo tamanho da faculdade. E por a faculdade ser muito grande, os dormes não são tão perto assim das aulas, mas não é uma andada de mais de 10 minutos, 10 minutos no máximo. E os dormes são muito bons. Por exemplo, a foto, esse modelo de dorme que vocês estão vendo agora é onde eu moro, onde eu estou agora. E eu divido o quarto com mais 3 pessoas, mas como o David disse, como por ser uma global student, eu tive o direito de pegar um dos melhores dormes, que são os dormes que você não divide quarto, porque no primeiro ano, o dorme de primeiro ano de quem não entra pela global é um dorme que você divide quarto, são 4 pessoas morando, 2 quartos e 2, se eu não me engano, fui lá uma vez só. E as duas opções que a gente tem de dorme pela Global é essa, que são 4 quartos. E a outra são 3 quartos, são 3 roommates, com 3 pessoas, um banheiro, uma cozinha e pia. É só isso mesmo.
E a gente tem, em todos os andares tem uma cozinha compartilhada. Então é bem bom. Então, esse aqui é o campus principal, que é o MMC. É o MMC, que é o campus principal da faculdade, que é o maior campus. E a gente também tem o campus em Biscayne, que é um campus perto da praia. E ele também é muito grande, também tem dorme, mesmo esquema, só que é em outro lugar. A questão de comida. Aqui, como ele falou, você não vai passar fome. A gente tem muitos restaurantes diferentes. Eu tenho meu plano, então eu tenho direito a 9 refeições por semana na cafeteria. Mas a gente também tem muitos restaurantes que, não tô afim de comer um sanduíche. Aí você pode ir no Subway. Você tá afim de tomar um café, você pode ir no Starbucks. E com esse meu plano também vem dining dollars, que seria o dinheiro que você gasta na faculdade. Que, por exemplo, com o meu plano de 9 refeições, eu tenho, se eu não me engano, 350 dining dollars, que é equivalente a dólar normal, só que a gente só fala assim porque tá dentro do seu cartãozinho da faculdade. Então, qualquer restaurante do campo que eu queira ir, eu posso ir comer e só passar meu cartão ao invés de pagar com dinheiro normal. Isso é muito bom porque, às vezes, você fica cansado da comida da cafeteria, que normalmente é sempre as mesmas coisas. Tipo, tem a estação de macarrão, tem a estação de carne, arroz e tal. Então, às vezes, você quer comer alguma coisa diferente, sempre tá aí. Não, esse é o tamanho do MMC, que é o nosso campus principal. Você tem que andar muito na faculdade. Por exemplo, a maioria dos alunos anda, mas muitos andam de skate, ou tem uma bicicleta, ou tem aquele patinete elétrico, que realmente é muito bom, porque é uma boa rodada, porque você tem aula em um lugar, aí depois você tem aula em outro, aí você tem outro prédio, do outro lado da faculdade. Então, ajuda muito você ter, mas não é necessário. Eu tenho um skate, mas eu nem sempre uso. Tem muitas vezes que eu vou andando com meus amigos para as aulas, e aí eu não vejo tanta necessidade em ter que andar de skate, porque sendo longe ou não, ainda no máximo vai ser uma andada de 10 minutos. Não passa disso. E sem contar que nosso em volta do campus é incrível. A gente tem um Publix atravessando a rua do final da faculdade. Tem 2 farmácias diferentes, tem a Walgreens e a CVS. Também do lado do Publix, atravessando a rua. Tem vários fast foods na frente também. E os outros supermercados também são no máximo 10 minutos daqui. Então não é nada absurdo, tipo, é bem tranquilo, as coisas em volta você consegue ficar tranquilamente. E a FIU tem um dos melhores programas dos Estados Unidos, principalmente se você quer fazer business, seria a mesma coisa, seria o equivalente a administração no Brasil. A FIU está no top 5, top 10, agora eu não vou saber, de International Business nos Estados Unidos. Muitos amigos meus fazem e falam que é realmente muito bom. E aí aqui estão algumas só dos outros majors que são realmente muito bem ranqueados, além de todos os outros que são muito bem ranqueados também. Aqui são algumas fotos do que você tem para fazer em Miami. Por exemplo, essa foto com as minhas amigas, foi o jogo do Miami Heat que o David falou, que a Globo levou a gente, que aí todo mundo fez, você tem que se inscrever para isso. E eles levam todo mundo junto, tal. É muito legal, porque a Globo tem várias dessas viagenzinhas, saídas, que é muito bom para logo quando você chega, você consegue já se conectar com as pessoas, a galera tá todo mundo na mesa, tipo, não conheço ninguém, quero fazer amizade. É uma boa. A gente tem uma praia, Miami Beach, 30 minutos aqui, 20 e pouco sem trânsito. É muito tranquilo, as praias aqui são lindas. Tem praias, são praias longe também, são muito bonitas. E aí, por exemplo, tem Brickell também, que é mais ou menos o centro de Miami. Que lá tem restaurantes incríveis. Você quer sair, sexta-noite, você não tem nada para fazer? Vai para lá, você vai arrumar alguma coisa para fazer, que seja um restaurante, uma baladinha, qualquer coisa. Sempre vai ter uma coisa. Miami é uma cidade com muita vida. Por exemplo, no final de semana, se eu não tenho prova, eu sempre estou fazendo alguma coisa. Se eu não tenho que estudar, eu sempre estou fazendo alguma coisa, porque foi tanta coisa para fazer que você quer fazer tudo. E a vida, mesmo sem sair, mesmo a vida no campus é muito boa,
eu tenho uma foto de um jogo de futebol. Como eu cresci no Brasil, eu nunca fui para um jogo de futebol americano, no caso. E foi uma experiência muito legal. Vi pela primeira vez, eu realmente me senti num filme. Porque eu fui aquela criança eu acho que todo mundo que está aqui, mais ou menos da minha idade, cresceu vendo os filmes de high school americano, de faculdade americana. E eu sempre fui aquela pessoa que fazia, nossa, isso era meu sonho fazer. Só que eu achei que eu não ia. Só que aí quando eu chego aqui, você vê a vida no campus. Tipo, eu moro no campus, então eu saio, eu vejo gente, eu vou na piscina da faculdade. Aí final de semana tem jogo. Aí tem outras coisas. Por exemplo, o David botou num slide que tem o intramural, que é como se fosse um campeonato da galera que se inscreve, mas não é do time oficial da FAU. Por exemplo, tem vários amigos meus que estão nesse time, eles estão nesse campeonatinho como o Brasil, eles estão representando o Brasil, que eles fizeram tipo time de nacionalidade. Hoje mesmo vai ter jogo, eles estão na semifinal. Então, até durante a semana, você vai ter coisa para fazer no campus. Morar no campus, acho que foi uma das melhores decisões da minha vida, porque você conhece muita gente, você tem muita coisa para fazer. Muita. E uma questão de transporte, por exemplo, eu botei esse mapa aqui porque aí você vê quão longe é a FAU do centro de Miami. Ali é basicamente tudo que tem, tipo, mais, sabe? O centro de Miami, basicamente. A FAU tem um ônibus que se não me engano, é $2. E ele te leva para muitos lugares, porque como a FAU tem vários campos, o ônibus também ele vai para todos os campos, ele tem várias paradas. Sem contar que a gente também tem uma coisa chamada FIB, que é um carrinho pequenininho, que é bom para você andar na faculdade, e ele te leva no máximo até o outro lado da rua. Mas já ajuda muito, porque é uma andada de 10 minutos a menos. Mas sempre tem Uber, sempre tem esse ônibus da FAU, que funciona até tarde. Então, transporte sempre vai ter, transporte público aqui sempre vai ter. E os maiores motivos para eu ter escolhido a FAU foram esses. A temperatura, como eu disse, eu sou do Rio, então eu não sou adaptada ao clima frio e eu também não gosto do clima frio. Então, quando eu estava procurando para faculdades, eu procurei diretamente na Flórida. Porque aqui eu sei que eu ia me adaptar melhor com a questão de temperatura, tudo, e não deu outra. Aqui, calor, tá assim o ano inteiro. Até eu tô aqui há quase um ano e a gente teve o quê? Um mês de frio, e o frio é 10 graus, então não é nada absurdo. O tempo de viagem para mim também vale muito, porque uma viagem para Miami são 8 horas, parece muito, mas não é tanto. Porque, por exemplo, para Califórnia são 14. Então, para mim, faz uma diferença muito grande. E a FAU, por ser uma faculdade internacional, me incentivou muito a vir para cá, porque sempre tive muito medo da minha questão do inglês, do meu inglês ser não ser tão bom, essas coisas. E aqui você se sente muito confortável falando, ainda mais no começo, porque é muito internacional e tá todo mundo na mesma. Tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo tá querendo melhorar o seu inglês, nem todo mundo aqui tem um inglês perfeito. E tá tudo bem. E a família foi... Eu tenho um irmão mais velho e ele tá na FAU, ele entrou na FAU tem uns 3 anos já. Então isso também me ajudou muito a escolher a FAU por estar perto dele, para eu poder ter uma família, um apoio aqui. Como eu já disse, a vida noturna aqui é muito boa, então se você gosta de festa, é muito bom. E tem muitas festas aqui que são para 18 anos, se você não tiver 21. E sempre muito bom a vida noturna. Tem os restaurantes aqui são muito bons. Sempre vai ter alguma coisa para fazer. E também, quando eu estava pesquisando faculdade, eu olhei muito o meu curso, porque eu queria, não necessariamente uma faculdade 100% focada em engenharia, mas uma faculdade que tivesse um curso bom e estrutura boa para o meu curso. Então, aí eu pesquisei e realmente vi que meu curso aqui é muito bom, que é engenharia biomédica. E, por exemplo, você nunca vai se sentir sozinho aqui, em questão de, eu vou chegar, eu quero ter amigos brasileiros, mas eu não sei se vai entrar muito brasileiro comigo. Eu tive esse medo, mas aí no primeiro dia que eu cheguei, eu já conheci alguns brasileiros quando eu estava me mudando. Isso foi a melhor coisa para mim. E também tem esse grupo chamado Abrasa FAU, que a Abrasa não é nada mais do que um grupo de brasileiros, um grupo oficial das faculdades de brasileiros. E tem essa organização em muitas faculdades nos Estados Unidos. Muitas, muitas, muitas. Inclusive, tem na Europa também. A Abrasa é uma organização internacional de brasileiros.
eu faço parte dela, eu sou diretora de eventos sociais da Brasa. Então, a gente faz churrasco, a gente vê jogo do Brasil junto. A gente faz de tudo para que todos os brasileiros da faculdade consigam se juntar e realmente, tipo, fazer amizades. Que é o que a gente mais precisa aqui, porque vir para cá sozinho, a maioria vai vir sozinho, sem família, sem nada. Então, aqui você tem que realmente ter seus amigos para contar como família para poder, tipo, sabe, ficar com eles e em quem poder falar essas coisas. Então, a Brasa realmente me ajudou muito nisso, antes mesmo de entrar, porque eu entrei só esse semestre. Antes mesmo, eu tinha ido no churrasco, tinha conhecido vários brasileiros novos. Então, isso também me ajudou muito a fazer amizade. E aí, eu vou falar um pouco das minhas aulas. Como eu já disse, eu sou uma estudante da Global, então, minhas aulas de primeiro ano foram um pouco diferentes das aulas dos estudantes normais, mas isso não atrasa em nada na minha questão de faculdade. Eu ainda estou com plano de me formar em 4 anos. E, por exemplo, eu fiz cola de álgebra, que é álgebra, basicamente. E eu pensei que álgebra, porque normalmente as pessoas começam em cálculo. Eu pensei que álgebra ia me atrasar muito na faculdade, mas foi pelo contrário, me ajudou muito, porque como a gente se forma no Brasil em dezembro e a faculdade só começa em agosto, você fica muito tempo sem praticar. Então, eu chegar aqui, poder começar em álgebra, me ajudou muito a relembrar muitas coisas que eu não lembrava. E os professores, e a vantagem do Global é que os professores, eles te dão mais atenção, eles são muito, tipo, atenciosos com você, eles realmente querem que você aprenda. E sem contar que a maioria dos professores são internacionais, isso não faz muita diferença, mas eles entendem mais seu lado. Por exemplo, meu professor de álgebra e de pré-cálculo, que pré-cálculo que eu tô agora, foi o mesmo. Então, tipo assim, ele tá aí na minha trajetória de matemática já há um tempo e ele sabe, tipo, ele já sabe como ensinar para as pessoas. Ele sempre esteve, acho que, no programa de internacional. Eu tô tendo química agora, só química eu não tô tendo com a Globo, eu tô tendo química normal, que aí foi minha primeira interação em, tipo, aulas normais sem ser da Globo. Bem diferente, mas ainda muito bom. O professor ainda é muito atencioso, ainda quer muito que ele quer muito que você aprenda. Aí eu tive aula de writing, que é basicamente uma aula de redação, que é muito boa para o começo da faculdade, porque chega aqui, inglês não é sua primeira língua e você precisa desenvolver tipo, sua habilidade em escrita. Porque você vai usar muito para isso, você vai ter que fazer muitos trabalhos de escrita na faculdade. Então, eu achei que essa aula me ajudou muito, tipo assim, vai me ajudar muito no meu futuro. E a aula que eu tive até agora que mais me impactou foi o public speaking, que é basicamente uma aula que você aprende a falar em público. E, cara, no começo parece muito assustador. Você tá numa sala com, sei lá, 20, 30 pessoas, você tem que fazer uma apresentação na frente de todo mundo em inglês, numa língua que não é a sua primeira língua. Só que é muito mais tranquilo do que parece, ainda mais por ser uma aula de internacional. Todo mundo ali tinha suas dificuldades, todo mundo ali tem seus sotaques diferentes em inglês. O inglês de todo mundo ali não era perfeito, todo mundo ali tinha suas dificuldades. E o professor, por ele ser um professor de internacional, ele sabe disso, ele leva muito isso em consideração. Ele realmente quer que você se sinta confortável no final, quando você acabar essa aula. Se sinta confortável em falar em público, que foi realmente o que aconteceu comigo. Hoje em dia, eu tenho muito mais facilidade de falar em público em inglês do que eu tinha antes de fazer essa aula. E aí, como eu estava falando em relação ao aluno e professor aqui, eles são muito comunicativos. Eles tentam sempre te ajudar da melhor maneira possível. Você pode mandar e-mail para eles qualquer hora do dia que eles vão te responder o mais rápido possível, tentando te ajudar. E aqui a gente tem uma tutoria de graça, que normalmente é oferecida pelo professor, ou o professor te dá essa tutoria, ou é um aluno. E aí, quando é um aluno, às vezes você pode se sentir mais confortável e tal, porque, né? Ai, peraí. Aí agora, só algumas coisas de o que eu faria de novo e o que eu não faria. Eu, nos meus 6 meses entre entrar na faculdade e começar a faculdade, eu treinei bastante o inglês, porque, como eu disse, eu era muito insegura com o meu inglês, eu tinha medo de... Eu tinha na minha cabeça que às vezes as pessoas iam rir de mim, isso nunca vai acontecer. Era só coisa da minha cabeça. Mas eu pratiquei muito meu inglês, eu recomendaria fazer isso também, porque realmente me ajudou muito. E meu primeiro semestre eu ajeitei muito bem meus horários para conseguir estudar tudo. Às vezes ficava coisa no final de semana, porque eu não gosto muito de fazer coisa no final de semana, então tentava sempre manter tudo durante a semana. Então, por isso que eu consegui conciliar muito. Durante a semana eu estudava, ficava focada, e final de semana eu conseguia sair. E isso não afetou minhas notas.
E eu acho que isso foi uma das melhores decisões que eu fiz. Eu deixava, às vezes, dever pro final de semana, às vezes eu me entregava dever atrasado, mas isso acontece, todo mundo é humano. Às vezes eu esquecia, às vezes eu não tinha tempo, às vezes eu não considerava meu tempo direito, e é isso. E as coisas que eu me arrependo de não ter feito, eu me fechei muito para amizades no começo, principalmente amizades internacionais, porque como eu conheci duas brasileiras já no primeiro dia, a gente se deu muito bem, a gente acabou que ficou ali, a gente conheceu mais dois brasileiros no dia seguinte, e acabou que a gente ficou muito num grupo fechado no começo. E aí foi só depois de tipo uns 3 meses, quase no final do semestre passado, que a gente decidiu se abrir. Foi uma das melhores decisões da minha vida. Hoje em dia, um dos meus melhores amigos, ele é mexicano aqui. Então, eu acho que sempre é muito bom abrir essas amizades para outras nacionalidades e me comunicar melhor com os professores. Eu tinha muita vergonha de falar com os meus professores no começo, porque eu pensava... Isso acontecia no Brasil também. Eu tinha vergonha de falar porque eu não queria que eles soubessem que eu não sabia a questão ou qualquer coisa assim. Então, eu ficava muito insegura sobre isso. Então, eu finalizo aqui a minha apresentação sobre como é a vida na FIU, qual foi a minha experiência até agora. E agora eu e David, a gente vai abrir a sessão para o Q&A. Então, eu acho que a partir de agora já pode, quem quiser uma pergunta, pode abrir o microfone e fazer. Pode ser para mim em inglês ou para ele para mim em português ou para ele em inglês. E se alguém quiser fazer uma pergunta para ele e não souber a parte do inglês, eu posso ajudar e traduzir. Thank you, Bruna. That was excellent. I didn't understand all of it, but I could tell it was excellent. You need to add to your last slide, falar mais com David. Of your things that you wish you would have done, you need to add me to that slide. Just a joke. Ok. Veio algumas perguntas aqui no chat. Quem se sentir confortável em abrir o microfone, fica à vontade. Eu vou respondendo, então, por enquanto, que está aqui no chat. Alguém perguntou para eu explicar melhor como funciona a Global. Então, a Global é literalmente um programa de internacionais em que você entra... Por exemplo, o meu primeiro ano, eu ainda sou degree seeking, que seria... Eu ainda não tenho meu major definido, eu ainda não tenho meu curso definido no meu histórico, mas eu estou seguindo as aulas que eu preciso fazer para o meu major. E a maior vantagem da Global é que você tem todo um suporte por trás. Eles vão qualquer dúvida que você tiver de qualquer questão, universidade ou até mesmo de vida, eles vão te ajudar. Eles vão marcar um horário com o seu coach, com a sua counselor ou qualquer coisa, que eles vão te ajudar. Eles vão fazer de tudo para te ajudar. Então, esse suporte que você tem foi um dos maiores motivos de eu ter escolhido entrar pela Global e não pela entrada normal, que seria, tipo, a application normal. Se tiver mais alguma dúvida, manda aí no chat, eu espero que tenha explicado direito. Então, Victor, pode falar. Ok, tá me ouvindo aí? Tô. Tem uma pergunta pro David, eu vou tentar fazer em inglês aqui. David, I have a question for you. Can you hear me? I can. Good evening, first of all. Do FIU have any system engineering degrees? Yeah, we sure do. The College of Engineering is one of our top colleges. So yeah, we do have that degree. If you'd like to get a little bit more information, I'd be happy to connect with you offline, and I can send you a link so you can see what the 4 years would look like in terms of courses. But yeah, we do offer. It's one of our best colleges at FIU. Okay, thank you. I really do like that. Would like that because I have some questions about some tuition price and some other things, so I can plan myself to go to here.
somewhere in the future. Of, of course. If you can speak with your counselor, and we'll be able to connect, and I'm happy to speak with you or speak with your parents if they have any questions as well. If you were asking about tuition, how that works. Yeah, absolutely. So just so for everybody in general, global first year, you do have to pay the entire academic year in advance. But after you finish the first year of studies at FIU, then years 2, 3, and 4, you pay semester-wise. So you would pay each semester, you'd pay twice a year, starting your second year. And then there's a number of scholarships available to global first year students for your first year that we award as global first year. So you're only competing with other students who are joining the program. Years 2, 3, and 4, there's a lot more scholarships available, but it's open to all FIU students. So they're very difficult to get, but they are available. We will have workshops and sessions to help you apply for them. And then those are FIU related scholarships. There's also private scholarships in the United States that companies and foundations and cities give. So there's many different ways that you can try to finance your education, scholarships being one. You can also work on campus, as I mentioned, so that's always a good idea. And again, your counselor will be able to answer a lot of questions, but if you have further questions, I'm happy to set up another session with any of you. Any other questions? I'm gonna respond one over the chat. Alguém perguntou se eu faço parte de algum clube ou faço algum esporte. Então, eu faço parte da Brasa, que não deixa de ser um clube. Eu não faço nenhum esporte, mas como eu falei, tem vários amigos meus que eles estão eles fizeram o time deles de futebol para jogar nesse campeonatinho. É um campeonato dentro da faculdade. São vários alunos da faculdade que não são do time oficial. E isso tem para vários esportes além do futebol. Então, eu te garanto que você vai achar ou um clube ou um esporte que você realmente vai se achar lá. E a FIU oferece bolsas. Sim, a FIU oferece várias bolsas, como eu acabei de falar. A própria Global oferece algumas bolsas. Eu tenho uma bolsa, só que é só para o meu primeiro ano, que é só para a Global, e eu vou começar a aplicar para as bolsas do ano que vem, do semestre que vem, porque eu estou me formando na Global agora. E a FIU tem muitas bolsas e a Global também, então bolsa não vai ser problema. I saw another question in the chat. I'm not sure if you answered it, Bruna, but Guilherme was asking about the International Business Program. Did you answer that, or do you want me to? No, I didn't. Okay, got it. Okay, so the International Business Program is a very strong program at FIU. I mean, the I of FIU International, it's part of our name. So anything that's international related is very good at FIU, and the business program would be no different. I highly recommend it. There's a number of courses that you have to take in advance, prerequisites to get into the International Business Program. But as I mentioned, you would be taking that the first year with us. So any student, whatever degree you want to study, you tell us before you arrive, and then we make sure that you're taking the requisite courses to be able to enter into it during year 2. My piece of advice to you, Guilherme, would be to any of the degrees at the business school are fantastic. So finance, marketing, business, supply chain, international business, they're all fantastic. They're all top notch. I would recommend that you make sure to stay in the United States and work after. The International Business Program doesn't have an internship specific requirement as part of the degree. So you'll have to find internships on your own. We'll help you, but you have to find them on your own. I recommend you do that. You have the right to do that. And then I also recommend that you try to find a corporate sponsor. Every single company in Miami is calling FIU
I receive calls all the time looking for Brazilian young professionals. So I can tell you guaranteed that you will find, and it's difficult for me to say guaranteed, but it's practically guaranteed that you will find a job in Miami if you study business, because every single international headquarter here is looking for Brazilian students. Before I joined FIU, I was a consultant. I worked at all these large companies, and I know what their needs are, and their needs were Brazilian professionals who speak perfect English, because it's such a big market, as you all know. So every company is gonna look for a young professional like you. So I highly recommend it. I'm not sure if you spoke about this, Bruna, but why did you choose FIU? And don't tell me vida nocturna. Tell me something else. What? Sorry, you want in English? I was asking why did you choose FIU? Why did you come to FIU at the end? English or Portuguese? Yeah, no, I was just asking what. I mean, I'm sure that you had a lot of choices when you decided to come to the United States to study. Why did you choose FIU? First of all, the global program really attracted me because I was really scared of coming alone and not like feeling comfortable enough to talk in English with two people. So knowing that I would have like a lot of internationals with me and we are all like in the same situation. And also being global was like, for me in my head was, oh, it's gonna be an easier way to find a Brazilian because the university is so big that I was like, there's gotta be some way to find a Brazilian. So it was actually very easy. So the global situation, and also my brother lives here. My brother goes to FIU, and he was in global, like he graduated global like 2 years ago. So he was the one that told me about global, and being close to my brother was like the highest thing for me. But after all, being Miami, living in Miami, having the life here was also a really good thing. Makes sense. Hey, David. Yeah, please, Felipe. I have a question here. I know that in America, the system to get in the university is different from Brazil, but like what grades should I have in like SAT and ACT and my GPA? What do you recommend to have to get in the university? Thank you. Sure. Well, I mean, to get into the global first year program, you have to have I believe it's a 2.0. So the bar isn't extremely high, even though I highly recommend that you have a GPA that's around 3.0 to make sure that you are accepted. Though you can have a little lower. We don't ask for the SAT or the ACT. So that's the good news. You don't have an entrance examination to enter global first year. So that's another reason why the global first year program is special in comparison to other students who try to join FIU, like my son, for instance. He did have to take the SAT, obviously. The only entrance examination that we're going to ask of you is an English exam to see what your level of English is, to make sure that we put you in the right English level, and then also a math exam to see in what course we put you in, at what level you are in regarding mathematics. So if your GPA is anywhere above 3.0 and your English level is pretty good, as I can see from just the brief time that we spoke, I think you should be fine. Oh, thank you so much. I appreciate it. Respondendo ali chat, perguntou que eu acho que fez você aceitar na FIU. Então, as minhas notas do colégio não eram assim absurdas. O meu GPA era, se não me engano, o meu GPA quando eu entrei aqui era 3.2. É um bom GPA, mas não é nada também muito alto. E eu acho que meu GPA ajudou. E também a minha nota na prova de inglês, eu não vou lembrar agora quanto foi, mas a minha nota na prova de inglês foi realmente boa. E entrar pelo programa da Global
eles fazem muito mais fácil você conseguir entrar. Eles realmente ajudam e eles entendem as dificuldades internacionais. E, então, eu acho que... Eu não sei exatamente o que me fez ser aceita, mas realmente acho que foi ter notas médias no Brasil. Porque quando você... quando você... Fala? Esqueci a palavra. Quando você muda suas notas do Brasil para cá, notas médias no Brasil acabam dando um GPA muito alto. Um GPA muito alto em relação ao resto. Porque, ainda mais brasileiro, porque uma coisa que eu percebi é brasileiro tem nota muito mais alta do que algumas outras nacionalidades. Então isso acho que também faz muita vantagem. Eu não sei se acho que você falou, mas o primeiro ano conta como um ano de faculdade. Sim, o primeiro ano da Globo conta como ano de faculdade. Foi o que eu falei, eu fiquei com medo de por algum motivo, alguma aula da Globo me atrasar, mas foi bem pelo contrário, eu tô certinha nas minhas aulas, conta assim como ano de faculdade normal. O seu major só vira Global First Year, ao invés de ser seu major normal. Só que eu tô entrando agora no meu segundo ano de faculdade e eu já vai no meu no sistema já tá meu major normal, que seria engenharia biomédica. Alguém mais tem alguma pergunta? Nada. Any other questions? Bianca, Lara, Alice, any questions? Well, I'm gonna put my contact information in the chat if that's okay. I mean, you can always reach me through your counselor, of course. But if there's any questions that that weren't answered, I have one question here. yeah. She said that for foreign students, they can rent a house, a dorm inside the campus. But like when you end this first year as an international student, like how the things happen? I'll have a dorm for me. I'll be in the same dorm because I know that it's different. So can you explain a bit more how it happened when you end this first international year? Thank you. Yeah. So that's a good question. So yeah, so staying on campus is mandatory the first year as a global first year student. What's new, which Bruna doesn't know or any other student know, because this is brand new news, you're the first two that I'm telling, is that we're adding off-campus housing. So students who start in the fall will be able to either stay in the dorms on campus or in premium adjacent housing, which is right next to campus, very, very, very close, walking distance. So now for anybody who's starting in the fall, they have the option of staying on campus in the dorms or in a off-campus housing. There they can stay the first year or all 4 years. Same thing in the dorm. However, you do have to leave during the summer. So if you stay in the dorm, you do have to vacate every summer. Did I answer your question or? Yeah, thank you. And one thing you said, Perfect. okay, you have to leave in the summer, but I was starting to ask because the international campus dorm is different from the average student. So when you end this first year, you have to move to another dorm. I want to understand this a little bit more. Thank you. Yeah, you have to you'll change dorm every single year if you stay the 4 years in the dorm. They don't force you to leave during Christmas. You can stay from semester to semester, but during the summer, if you take the summer courses, if you take the summer semester, you can stay in the dorm. But if you don't take the summer semester and you finish in May, which is the spring semester, and then you don't start until the fall, which would be late August, you'll have to leave the dorm. You have to vacate it, take all your stuff, and figure out what to do. Okay. That will not be the case if you stay in the off-campus housing. The off-campus housing will be the entire calendar year instead of the semester. The pricing will be very similar, but you're able to stay the whole, calendar year, month after month. Right. Thank you. So I see there's one more question from Lara. What does an FIU student look like?
Well, I mean, FIU students, because of the global first year program, because the IFIU is that important, the international part, and that's why FIU launched global first year. You know, we have students, as Bruna mentioned in her presentation, from, you know, from 40 different countries each semester. So we have a great diversity. About 30% come from Latin America. The rest come from the rest of the world. These are all students that are overachievers. The caliber of the student is very, very high at FIU. And that's why the program is so demanding. But for those of you who have applied and who have gotten in or have received a conditional offer to get in, you can rest assured that we look very carefully at the applications and what we truly are looking for. I mean, counselors and admissions officers may say different things, but at the end of the day, our concern in terms of allowing you to come in is based on, one, diversity. We want to have students from all over. But more important than that, the most important factor is that we feel that you will succeed in your 4 years of study. So if you've received a conditional offer letter, or if you've been, you know, accepted into FIU, you can feel very good. Congratulations. We already feel that you're gonna do well. So that's what we look in a student. We want to make sure that at the academic level and at the personal level, that the complete student, that they will be able to succeed in their college. And that really is what we're looking for. And any other questions? I'm going to share my email. So if anybody has any question, feel free to email me. As I mentioned, probably your best bet is to always speak with your counselor who's helping you with the application process. But if you have any particular question, reach out to your counselor or email me directly. I'm happy to set up a time to speak with you along with your counselor and your parents, whatever you'd like. I'm happy to help. Eu também vou deixar meu Instagram aqui para se alguém quiser fazer mais alguma pergunta sobre vida no campo, essas coisas. Vou deixar aqui meu Instagram. Quem quiser falar qualquer coisa, tá aqui. Okay, so I know that we're a few minutes over. I wanted to thank everybody for their participation. I really look forward to, I mean, I didn't see you today in this presentation. I don't see your faces, but I hope to see you on campus very soon. You'll have a wonderful time, as Bruna has explained to you. I promise you that we're here, me and my entire team, we're here to make sure you're successful. So I look forward to seeing you guys very soon on campus. And thank you so much for your participation. Good night. Obrigada a todo mundo. Também espero ver todos vocês no campus no semestre que vem.